right, who wants to go first? Jag kan börja. Min situation var så här, typ när jag tävlar och egentligen spelar typ på tävlingsgolf och jag känner att jag slår båda mål typ, men att jag kommer lite långt från pinnen och inte får det resultat jag tycker jag förtjänar. Och sen typ på lite såhär otur, naturliga skäl kanske så åker jag gärna och slag för mycket här och så känner jag att istället för att jag skulle ha ett bra resultat så springer resultatet iväg i det negativa hållet. Och då blir jag lite stressad och typ tappar självförtroendet och istället för att kunna ha tålamod och bara låta det komma liksom. Så det är typ vad min situation handlar om egentligen. Och med det då så blir jag ju med body så blir jag ju ganska spänd typ att man vill trycka till lite till liksom för att man vill ju mycket liksom. Och tankar och så blir det att jag trycker ner mig själv kanske liksom såhär småmobbar mig själv bara dålig jag är typ och lite sånt. Och känslor blir att jag blir besviken och stressad och arg till slut. Och mitt beteende blir att jag slår med klubban i backen typ och går in i mig själv ganska mycket och inte blir så påtaglig för att det är ganska fokuserat på kortfattat. Great. That's a good description. Thank you. I think we'll just move on because one of the points of doing this is that I want you guys to find your the partner you have to write the assignment with, and maybe if you can listen to each other's stories, then maybe it'll be easier for you guys to pair up if you have a similar challenge or a similar approach to how to deal with it. So that's a good start. I'm just gonna correct the video a little bit so it's not all crooked. Den här blood. Utifrån det läget där jag kommer vara. För jag kan tänka mig att det är en situation som jag skulle kunna hamna i. Och jag står där och ska tävla liksom och så har jag skitmycket. Okay, that was a good start. Who wants to go next? Jag kan köra. Ja, jag är ju skadad då, så jag kan inte ta liksom utifrån min sport riktigt. Men jag har tagit en situation som skulle kunna uppstå sen när jag är tillbaka och kör, tänker jag. Och det är att jag kanske kommer ha ont i knät sen när jag ska börja tävla igen. Och egentligen så vill jag väl typ kunna hantera de tankarna och känslorna som kommer då. Kunna prestera liksom även fast jag har ont. För att det kommer säkert vara så att det är inte farligt liksom. Men jag känner väl ändå att jag har ont och då blir jag typ passiv. Så jag har skrivit att ja, precis, jag vill kunna prestera fast jag har ont. Så känslor i kroppen så är att jag har ont i knät, att jag är liksom ansträngd. Jag känner mig rädd och osäker och lite så här försiktig. Känner efter liksom. Jag känner mig underlägsen för att jag är skadad. De andra kanske inte är det. Tankar. Typ som att kommer knät att hålla. Vad händer om jag ramlar? Jag tar det lite lugnt för jag är rädd. Och så passivt agerande. Tack så mycket. Tack. When you're coming back from the injury? Maybe 2 months or something. So that's still a while. Thanks. Next up, what's that? Ska jag köra? Ja, En svår
situation för mig på tävling till exempel kan vara framhoppningen, som är sista uppvärmningen man gör innan man går in och tävlar. Och då är man flera ryttare som delar på 3 hinder och ska hoppa. Och det kan bli väldigt stressigt för att alla har en egen plan och en häst som de vill få färdig till att prestera. Så det kan vara väldigt svårt ibland. Och då är det lätt att jag blir spänd för att jag känner att jag får inte tillräckligt med tid och tillräckligt med språk i kroppen för att gå in. Och då är det lätt att jag blir liksom ofokuserad på det jag ska fokusera på och så blir jag istället irriterad på sånt jag inte kan påverka egentligen. Och stressad då, för att det är ont om tid i och med att det är ett begränsat antal. Så att man har bara 5 ryttare innan sig innan man går in på banan. Och då kan jag bli onödigt irriterad mot människor som egentligen är där och hjälper mig. Jag tycker att de kan agera annorlunda. Så ja, det är väl det. Att vi fokuserar på det som man inte kan påverka egentligen. Vi hade tänkt jobba ihop. Men det är ju egentligen lite samma. För att vi måste jobba liksom utifrån och acceptera alltså så som situationen är. Liksom. Man måste acceptera att det är så. Jag måste acceptera att jag inte kan kunna köra då. Liksom. Yeah, that could be one approach. So that would work. Yeah. Thank you. Next, what's that? Jag kan köra. Golf, min situation. Och den handlar om när jag spelar under spelets gång. När jag slår, om vi säger att det finns 3 olika kategorier av slag, alltså gröna slag, gula slag, röda slag. Då gröna är ett liksom bra slag så som jag vill. Gula är okej, men inte, liksom, det är inte helt som jag vill, men det är okej. Och rött är ett dåligt slag. Och då hur jag kan, om jag ligger i gula zonen och går över i röda zonen, då jag kan bli ganska upprörd och tappa fokus. Och sen kommer det ganska många röda slag efter varandra innan jag kan komma tillbaka till grön zon. Och det är väl egentligen att kunna bearbeta dåliga slag. Och när det händer då, så blir det för spända muskler, höjd puls, ytlig andning, svettningar, tankar. Då är det negativa tankar om framtid och dåtid. Känslor, upprörd, irriterad, arg. Och beteende blir väl mer ryckig och mer risktagande. All right, cool. Thank you. Next one. Jag är också god. Jag tror exempel där man antingen tävling eller vi har kört träningar också genom år i veckorna, så kör vi ofta challenges. Det blir ju som tävlingsmoment och sen så kommer man till en situation där man fastnar. Det kan göra en tävling att du kommer in en ond cirkel, att du ser ingen utveckling eller förbättring under att det bara går sämre och sämre och sämre egentligen. Och det känns som man ser inte längre någon utveckling och börjar ifrågasätta sig själv och mer med att, som vi förra har skrivit som kropptankekänslor igen, att börja bli lite hängig i kroppen liksom, och kroppsspråket säger mycket och stirrig blick och spänner så mycket och sen med tankar på satsningen som är golfen, eftersom det har gått under en längre tid, som det har gått mindre bra och på ett negativt sätt och bli irriterad och uppgiven och sluta bry mig och eller känslomässigt då. Och sen så beteendet att man slarvar med informationen som behövs för att genomföra ett slag som ska bli bra då. När man har slagit några roliga efter varandra och sen så slutar det med att man stressar och tar förhastade beslut och betäver ut på utrustning som man också sa att man börjar tillbaka upp i den här marken och sådana grejer. Känns det vanligt gör. Så
Tack så mycket. Vad ska jag köra då? Yeah, sure. I will plan in English. In English, if that's okay. Ja, det går bra. Well, I'm not competing in elite sports anymore, so I'm training a new sport. I'm trying to apply the situation to that, but it can be applied in elite sports obviously as well. So the situation was to learning to handle a challenging situation in your sports. Might be strategically wise or just techniques. And thoughts that can occur are that these are important to learn in order to advance, and that this can hinder my growth, and other rivals who have already learned how to handle the situation have more advantage than I do, and I can think that I'm just wasting time while others are just advancing further. And emotions that can arise are anger, frustration, feeling stressed out and being anxious. And bodily sensations can be tensing up way too much and maybe even shake. And the behavior could be to lose focus on the task at hand and just focus on non-task related cues, like, well, other things than just the task at hand. And doing unnecessary things during the task, maybe not, as one said here, just slava, doing the technique or maybe doing the strategic situation. Great. Thank you. Last up? Yeah. Jag har tagit ett problem som jag har haft och har fortfarande. Det är att under större tävlingar, till exempel den största tävlingen jag har är på svenska mästerskapen. Mitt problem är just innan tävling, och då är det så att huvudet kan ställa till det i kroppen. Kroppen går in och spänner sig, eller jag blir nervös, jag börjar svettas, rent sagt ut, och jag får väldigt negativa tankar om mig själv på så sätt att jag känner att jag kan inte prestera. Och det är att jag går in i mig själv som personen jag inte öppen, utan jag är väldigt stängd, och jag blir mer och mer störd på mig själv. Yeah. Very common, I guess. Yeah, I think so. Thank you. Okay, great. First of all, I just want to say thank you for being so honest. I think you guys did really well. So I'm just gonna turn this a little bit here. This is going to be a great video. Okay, that's close enough. Thank you for being so honest. I thought those were great situations and great examples. The next thing we need to do is kind of work out what could be the solution for this particular situation and challenge. And to do so, we'll need to apply some sort of theory, or at least some sort of knowledge on what's going on within me or around me when this happens, and how can I kind of get out of that or change it. And I'm guessing and hoping that you guys are okay prepared for that, because you had lectures on different psychological skills training and stress and ACT and whatnot, so you kind of know, at least to some extent, what could be a good approach to the problem. Am I assuming correct? More or less. If you guys are in doubt on which way to go, come ask me in a second when you get the chance. Jag har en fråga. Ja. Exempel om man har en situation som är på en tävling. Alltså om man nu bara ska mäta i 2 veckor och se vad man gör, om det hjälper. Då får man inte så mycket resultat. Alltså man hinner inte tävla så mycket.
I think I think there are other ways to evaluate your intervention. Like with most other things in sport, these things take practice. And if you practice that particular skill, then you can probably kind of feel that on the way, regardless of whether or not you will compete. So I don't think that will be a big issue. I mean, we can't plan the course around when everybody competes. So I mean, we don't. That's not going to take anything away from your intervention when we assess it. Yeah. I was planning to hang on. Yeah. I will give you the next slide, and then I'll give you guys a short break, in which you can try to see if anyone who wants to pair up, so you kind of can get those discussions going already. Before that, I'll just give you a quick round of definitions. And these are taken from the article mentioned, Bira and Morgan, and you can find it on. I'm not even sure you can find it on Blackboard, but I'll post it as soon as we get the break, so you can find it. The reason why I'm mentioning this is that it says specifically in the kursbeskrivning that you need to be able to distinguish between færdighed, skill. So that's the learned capacity, ability to carry out a specific task. I'm sensing an increase in note-taking when I'm doing this, and that's perfectly fine, but remember to read the article when it's online. Then we have a definition of technique, and I guess that's pronounced more or less the same in English and Swedish, and that's the procedure used to enhance that capacity in order to be able to complete this task. And then we have something called a strategy, eller strategi. The means of the plan of action used to achieve the enhancement of psychological skills by using one or more psychological techniques. And it says specifically in kursbeskrivning that, hang on, the intervention must develop as psychological skills that you think is necessary to handle your situation. So, that's why I wrote skill up here as well. That's what should be in focus. Your skill to carry out a specific task or handle your situation. So that could be your ability to accept that there are other horses on the field when you are doing the last warm-up, for instance, or the capacity to go from a red zone to a green zone as quickly as possible, something like that. So that would be the skill. The technique is what we are applying, what you guys are applying to enhance that skill. So it could be some acceptance-based technique, or it could be goal setting or relaxation techniques, or whatever you choose as the most suitable to enhance your skill. And then the strategy is like a larger plan of action, where you use one or more psychological techniques to enhance your skill. The strategy will not be so important for you guys because you're doing a very short-term intervention. So the strategy will be very simple for you guys. But keep in mind that the strategy is where the theory part comes in. Based on your theory says something about
how are these things connected? For instance, let's do something, I better say something that I really know something about. Let's say you're very stressed over a situation. Then I will use a particular stress model that says that we have a stressor, something coming from outside that affects you in some way. That could be, let's go with the horses example, other people on the field, and other horses on the field. Then you have an interpretation of that stressor. Does it affect your blood? Does it affect your liver? And that will create some sort of physiological or mental stress within you. And then there's this theory says a lot about how you can alleviate this part of this stress in different ways. But the theory will define, so that's a theory that tells me this is how it's connected. This theory will define how my strategy is. And my strategy will define which technique I'm applying to increase my skill. Does that make sense? Yeah? More or less? Cool. Okay, so what you guys are focusing on is mostly the skill, but the other parts are kind of, prerequisites to that. Okay. Before I send you on a super short break, I'll just sum up what are the techniques available to us that are most common. And I talked a little about classic sports psychological skills training last time we were together, and I mentioned something called the Big Five. Does that ring a bell at all? Goal setting, relaxation, concentration, self-talk, and imagery. So those are 5 different techniques that can be applied. So very classic. All of you guys seem stressed over a competition situation. Almost all of you are stressed over that. So a classic approach to that could be either relaxation technique, breathing, muscle tension exercises that will help you relax a bit so you perform better next time you step up to the plate. Or you could also use an acceptance-based technique, if you will, where you, instead of trying to make those anxious feelings go away, accept them more and perform in spite of them being there. So those are 2 approaches to most of your problems, just as an example. Those are the Big 5, and then we have the acceptance-based approach. That's very popular right now, but it's up to you how you what do you want to do with it. Yeah. So, when you come back, we are going to talk about choosing your theoretical standpoint. And before we do that, I'll give you a 5-minute break and encourage you guys to try and find a partner that you're going to write with, because you have a little less than 3 weeks to read the literature, plan your intervention, conduct your intervention, and write the report. So it's a good idea to get started somewhat fast. Okay, you have another week to write the report, but you have to present it on the 15th. Okay, so try and find a partner. If not, you'll have to do that some other day very soon. We'll meet again in 2:15. Yeah?